Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem tá ao vivo aqui com a gente, boa noite apenas. Como eu tava falando, vamos testar esse formato novo e nada melhor para começar do que falar de Donkey Kong Country 2, O melhor da franquia. o jogo da minha vida aí. E tem uns detalhes para falar antes da gente começar. E como nós não somos monetizados ainda e a gente é pobre, então a gente usa a versão gratuita do Zoom. Pobre! Como a gente já iniciou a reunião aqui um pouquinho antes de entrar ao vivo, então logo já dá os 40 minutos, né? Pra quem não sabe, é 40 minutos na versão gratuita, daí para por 10 minutos e depois volta. Não Então, gostar, paga nós, manda pix pra nós, que aí nós paga um. pra quem quiser nos ajudar aí para melhorar e manter esse projeto de pé, tenho na descrição o Live Pix. E nesses 10 minutos aí de intervalo vai ficar rolando vídeo do nosso canal. Hoje vai ficar rolando Donkey Kong 1, um outro podcast que a gente fez. Então tá relacionado aí com o tema de hoje. Maneiro? Hoje, para essa missão, temos aqui o Vinícius, Boa noite, rapaziada. o Will. Eu sou o Lucas e esse é o LGCast. Como que é a musiquinha do Donkey Kong 2? Né? Vamos lá. A gente vai dar nossas impressões sobre o jogo, falar do pouco enredo que tem, sobre jogabilidade, gráficos, mecânicas, o impacto desse jogo, né? E no final dar a nossa nota. Então fique até o final, já se inscrevam, deixem um like, inclusive deixem like na live aí, quem estiver ao vivo com a gente. E Ó, quem não deixar o like aí, mano. não vai falar igual da semana passada. Não vou falar não. Tá ao vivo agora. Deixa o like aí, gente, pô. E participem no chat. Quem já jogou esse Se jogo. não deixa like, eu vou visitar à noite. Quem não der like, uma banana vai visitar vocês à noite. Puxa, vai ter gente que não vai dar like de propósito. Que demais! Então vamos começar. Quem quer começar aí? A primeira vez que jogou o jogo, como foi? Sua impressão? A primeira vez que eu joguei o jogo, nossa, faz muito tempo. Eu lembro que meus irmãos trouxeram o Donkey Kong 1, o 2 e o 3 juntos que eles trouxeram pra mim. Nossa, eu joguei o 1, já achei maravilhoso. Mas o 2, velho, nossa, agora que eu comecei a jogar o 2, foi algo, a música, a trilha sonora, a dificuldade, as fases. Nossa, velho, nossa, era muito foda. Colocaram mais animais pra se transformar, né? Que no 1, se não me engano, acho que era 3 ou 4 animais só. E eles colocaram mais, agora colocaram papagaio, colocaram aranha. Nossa, velho. Cobra. Cobra, pode ser. Qual é o seu animal favorito? Quem me conhece já viu alguns programas aqui também. Pra mim é o meu jogo preferido de todos os tempos. Eu sei que não é o melhor, né? Eu considero o melhor, mas por causa da nostalgia e o impacto que teve, né? Quando eu joguei. Mesmo eu tendo jogado o primeiro antes, no caso dessa franquia, eu joguei na ordem certa, que é difícil, né? Eu acabei jogando o 1 primeiro, o 2 e depois o 3. Mas mesmo o 1 sendo revolucionário na época, o 2 ainda conseguiu me impactar mais. Quando eu vi o primeiro, né, já achei... Nossa, como isso tá rodando no Super Nintendo, né? E quando eu joguei o 2, eu achei, não vai ser melhor, né? Não vai ter melhorias. E teve. Nossa senhora, até hoje Teve bastante ainda. é considerado os bastante. melhores jogos de plataforma de todos os 60. Sim. Lembrando que é um jogo lançado, como eu já falei, para Super Nintendo em 95. A gente não passou a ficha, né? Ele foi desenvolvido pela Rare e publicado pela Nintendo. É a mesma idade do velhinho aí do lado. Você é de 95, Vinícius? Eu sou de 95. Bom pra você, eu sou de 87. Tá nas fraldas. Pô, Lucão, eu não queria explanar a tua idade não, pai. Tem trintinha ainda. Então, a primeira vez que eu joguei também, ao certo eu não lembro, mas eu também consegui jogar o 1, o 2 e o 3 na ordem certinha. Dos 3 eu prefiro o 2. Eu sempre achei mais legal aquelas fases do parque de diversão e tudo mais, das abelhas, dos fantasmas. Eu sempre achei esse jogo muito mais do caralho do que qualquer outra coisa. A dinâmica, a mecânica do jogo era melhor, era mais interessante, diferente do 1, que era mais travador, era mais devagar.
Então, cara, até os personagens, os puzzles do jogo em si, né? Foram melhorados e tudo mais. E por mais que o enredo seja uma coisa meio simples, o jogo em si era muito maneiro, cara. Eu lembro de perder às vezes 11 horas ali jogando o jogo com o meu irmão várias vezes. Ou com a molecada da rua. Às vezes em casa jogar e nós ficava perdendo horas e horas ali jogando, descobrindo coisas novas, moeda escondida. Era maneiro pra caramba, eu gostava. Sim. Esse é um dos poucos jogos que eu procurei fazer tudo também. Hoje em dia já não faço, zero, normal ali, rapidão. Não, tudo bem, como eu falei, ó, hoje em dia, eu falei, quando eu joguei as primeiras vezes, foi tudo na raça também. Pegando todos os baús de bônus, moedas, todas as moedas DK, pegando tudo. Entendeu? Mundo secreto. Mundo secreto, tudo. Aí hoje em dia não, hoje em dia eu vou lá, eu faço o glitch das 75 moedas já de uma vez só e já era. Nem isso eu faço, eu nem jogo o segundo final, eu só jogo o primeiro. Eu não consigo jogar nenhum Donkey Kong sem fazer 100%. Lembrando que ele tinha um 101%, né? O 2 ele que teve o 102%. Né? Que tem uma fase lá que é a mais longa, eu não lembro o nome dela. Que a moeda DK você conseguia no finalzinho e você tinha que ter a sorte de conseguir ela. Lá no final. Ah, não, pra mim, nossa, é sensacional fazer a do 2. Eu falei, o 3 eu gosto muito das coisas novas que eles adicionaram, mas o 2 pra mim foi, nossa, como eles falou, sabe, as fases do fantasma, lá que você chega na fase do circo fantasma lá, nossa senhora, velho. É incrível. Era legal, gostava, hein? Falar em fase, são 8 mundos, total de 52 fases. Pra época é muita coisa, né? Difícil jogo longo assim, né? Os jogos mais longos que eu lembro dessa época eram os 3 Donkey Kongs e o Mario World. Os outros jogos eram mais resumidos. É coisa de 10 fases, o padrão, né? Ou eles ficavam aproveitando personagem, aproveitando as coisas pra aumentar o enredo do jogo. O próprio Donkey Kong, por maior que ele fosse, ele tinha muito chefão reaproveitado, né? Sim, eu acho isso mais no primeiro. No segundo, eu acho que muito. Já variou. No segundo deu uma diminuída. Mas isso pra mim não estraga o jogo de forma alguma, tá? Não. O jogo em si é muito maneiro. Tanto que, se eu não me engano, eu acho que é no 2 que você enfrenta um boss no começo do jogo, e depois pra frente você enfrenta o fantasma dele. Sim. É o primeiro chefe, aí depois ele vai estar lá na frente com o fantasma. O pássaro, né? É um pássaro que é o primeiro chefão. É isso mesmo. Mano, é muito foda, velho. O que esse jogo, pra mim, ele revolucionou foi que muitos jogos, que ele falou, ele reutilizava muito boss, mudava geralmente só a cor aqui e ali, ou então eles faziam igual os Looney Tunes, Pernalonga, ou Máscara, que eles faziam que era bem pouquinha coisa, aí era tipo 5, 6 fases no máximo, só que eles colocavam a dificuldade lá em cima, você ficar 1 hora em cada fase. Já o Donkey Kong 2, não, eles fizeram o quê? Eles tacaram uma dificuldade, não vou dizer baixa, porque não é baixa, com as fases lá, você tem que voltar a tacar o controle no chão, mas eles tacaram muita fase lá que você tem que quebrar a cabeça para passar, aquelas fases dos espinhos, meu Deus. Nossa Senhora. Pra quem viu live... O legal é que no 2 ele tinha a mecânica que eu não tinha, que era pegar o parceiro no ombro, né? E a da Trix, né? Que eu usava pra voar, que até então no 1 não tinha. Uma das únicas mecânicas que tinha era a leveza do Didi. Sobre o enredo a gente tinha falado, né? Basicamente ele já começa direto do final do primeiro, né? Donkey Kong tá na praia ali relaxando. Aí relaxando, tirando férias, tá, gente? Não relaxando e trabalhando. O Capitão Heru lá, daí virou um pirata do nada. E sequestra ele e pede as bananas, né, como resgate. Só que o Didi resolve virar o herói e chama a namorada, né, a Dixie, pra resgatar ele. Uma das coisas que eu acho mais da hora, que só hoje em dia só que eu fui aprender, que direto aparece pra mim na minha thumb, né, pra poder ver a curiosidade do jogo. É que se você fizer as quests certinho e ir conversando com o Krang, ele revela que ele é o Donkey Kong dos jogos de antigamente. Mano, eu acho muito do Mario, aquele Mario, né? Esse ficava jogando por isso que ele é tão ranzinho assim, porque sempre acho que, velho,
Eu acho que foi um dos jogos que eu mais joguei no Super Nintendo, acho que foi o Donkey Kong. Eu não sei se foi o que eu mais joguei, Dois, mas mano, eu joguei bastante os não Donkey vou lembrar, o Kong. 3, eu acho que dos 3, eu acho que o 3 foi o que eu mais joguei. Mas o 2, pra mim, sabe, é algo que, mano, ele... Nossa, eu já gostava muito do 1. Mas o 2, cara... Eu acho que... Nossa, velho, eu acho muito foda. O desenho do mapa, sabe, o layout das fases. Se eu não me engano, ele foi o primeiro, né? Eu acho que o 1 tinha o esquema do mundo secreto no 1. Não tinha. E o 2, ele foi o primeiro a colocar, né? Tanto que quando eu pegava, eu lembrava que eu falei, mano, mas por que eles colocam essas DK e moeda bônus? Pra que colocar essas duas? É a Crane Moedas, né? Acho que é isso. A Crane Kong, se não me engano, e a Crane Coin e a DK, sabe? E eu acho muito da hora. Questão de vezes jogada que eu zerei, eu acho que foi mais ou menos igual, Ajuda porque aí, desde sempre até hoje eu tenho esse negócio, né? Eu quero jogar o DK2 ou 3, eu tenho que jogar todos. Aí eu zero todo ano, 1, 2 e 3 e Super Mario World. Então esses 4 jogos eu acho que eu joguei por igual, assim, né? Em vezes que eu zerei. Em horas, eu acho que é o Donkey Kong 2, porque é o mais difícil, é o que eu mais morro. Quem viu o vídeo gravado do canal, né? Daí eu edito, né? Eu corto um monte de mortes ali. Mas isso é enganar. Tá, menos tempo. Agora, na live, nossa, foi o mais demorado. Ah, não tem Foi nem mais como, de né? 7 horas aí pra me zerar. Entre as E, pausas e tudo. aqueles cenários do parque de diversão lá, cara, é uma fase que eu acho que eu mais gosto do 2. Eu acho elas muito maneiras, cara. Por mais que eu morro pra caramba, os puzzles da fase em si, pra mim, era eu gostar. Eu lembro, eu tenho uma memória afetiva dessas fases, que era muito maneiro, cara. As fases ainda que tinha que ficar pulando no semáforo pra poder Nossa. ligar vermelho e verde lá, né? Não, pra mim, as fases que eu mais morri eram as fases dos espinhos. Como eu tinha ódio daquela Não, essas pra mim é as piores também. Nossa. As piores. A corrida dos papagaios já lá pro final. Nossa, verdade, cara. Cheguei a arrepiar só de lembrar disso aí. Até saiu o vídeo Só o vídeo no canal já desse. Não, vai sair ainda. Acho que vai sair não semana que vem, na outra. Que é só eu na live tentando passar essa fase. Troca, tô chegando. Troca! Merda, tava acabando. Nossa, Tanto cara, de vez Nossa, que ódio que eu tinha daquela... Essa fase é difícil mesmo. Você viu que eles estão falando que teve um fã, ele não vai lançar, né? Porque não pode, mas ele começou a fazer o remake nos gráficos de hoje do Donkey Kong 2. Eu vi vídeo. Nossa, eu vi vídeo. Eu achei, nossa, muito da hora. Mas E eles fizeram justamente das fases dos espinhos pra poder... Eu acho que a Nintendo devia fazer, assim, mas na mesma perspectiva de antes. Não 3D, não. 2D normal. Deixar a visão 2D, mas em só com os si... personagens. Igual o Country Returns, né? Só que com aquela jogabilidade do Super Nintendo. Só refinar, né? Deixar melhorar o os cenário, visuais. a visão em 2D, mas os personagens em si, o cenário em 3D, no caso. Sim, seria legal se fizesse isso. Nossa, velho. Mano, às vezes é só isso aí, não precisava nem... Porque se eles encher de firula, aí vai estragar o jogo. Tudo bem que esses jogos, pra mim, não... Fala, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Vamos continuar o Batman Begins. Jogão PS2. Vamos ver até onde chega. Se dá pra zerar ou não. Provavelmente não vai ser hoje. So what's with the rabbits? Because Falcone can't just ship in clear plastic baggies. He's got the cops in his pocket, not the whole damn city. But I thought bears were his thing. They are. The rabbits are something new. The bears are standard powder. They go straight to the dealers. And the rabbits? They go somewhere in the Narrows. What does that mean?
That's all I know. I tried to push further. Falcone told me not to stick my nose anywhere, it might get cut off. Meter a cara, tentar pular nisso. Tem estratégia. Coisa que eu não tenho. So what's with the rabbits? Because Falcone can't just ship in clear plastic baggies. He's got the cops in his pocket, not the whole damn city. But I thought bears were his thing. They are. The rabbits are something new. The bears are standard powder. They go straight to the dealers. And the rabbits? They go somewhere in the net. What are you supposed to be? Os caras já He's not here. Essa câmera é foda. Fica abaixo mesmo. Os dias sem jogar, já esqueci. Hey, you're one of Falcone's bulls, aren't you? Whatever pays the bills. What are you, one of the doctor's guys? Just a guy, like you said. Whoever pays the bills. What do you want? I want word on the man Falcone answers to. That's nobody. Falcone's the boss. Ain't what I heard. I heard there was... Alfred, I need encryption prefixes. Right away, Master Bruce. You should be able to get into the machinery systems now. Esses dois. This is messed up. What in the hell happened? I don't know. I don't want to know. I shouldn't be Get a here. hold of yourself. Batman! You think that costume scares me? You don't want to mess with me.
Don't even try it. You know who I work for? What do you want? Vai. The boss? Tell me about the rabbits. I don't know anything. It's funny. I believe you. Who does know? Falcone's playing his cards close to his chest. Whoever he's working for's got him spooked. Somebody knows. His advocate, his, what do you call it? Consigliere. He'd know. Falcone tells him everything. How do I find him? He's the only guy in the docks in a $500 suit who's not Falcone. What scares him? I don't know. Falcone, small spaces. He could tell you everything. What are you doing over here? Sorry, what do you mean? Ain't you supposed to be Falcone's right-hand man? I had to get some air. They went down to the ship's hold, and I'm not, comfortable with small spaces. Uh-huh. You know anything about Falcone's guy in the Narrows? I heard. It would be best if you didn't ask. Sure. Whatever. Please! Let me out! The walls! Please! I can't stand this! You come out when you talk. Please! Anything! Just let me out! I want to know about bears and rabbits. It's how Falcone smuggles his shipments in. The bears go to dealers, the rabbits are something new. What are they? I don't know what's in them. It's serious. They go to some guy in the Narrows. What guy? I don't know his name. Falcone's more secretive than he's been about anything before. He's some kind of doctor. I think he works at Arkham. How do I find Falcone's shipment? It's mostly been divided up already. Please let me out. Falcone's shipment? How do I find it? White Falcons. They're spray painted on his crates. I can't. I can't. That sounds like evidence. Falcone's crates. Exactly. I believe a large number are in the hold of the container ship docked nearby. Perfect. May I ask, sir? Perfect for what? Something you can't hide. Merda.
Hey, buddy. You talking to me? Nobody else here. I must be talking to you. That's funny. You got a light? Nah. What time, neither. You one of the doctor's guys, right? What do you want to know for? Just curious. The whole rabbit and bear thing don't sit straight with me. Or why a loony bin head shrinker is all of a sudden interested in drugs that ain't exactly medicine. Those ain't healthy curiosities, and I'm not your buddy. Whatever you are. Oh, I'm in trouble. Vi. Deixa eu dar volta. Nossa.
I'm afraid smoke grenades and other fear devices are only theatrics, Master Bruce. They'll only work on enemies already in a state of fear. Look out! How did that happen? Who did that? If Falcone sees that, we're good as dead. So get to work. It's just at the end of the pier. Fan out and find who did this. Oh my... Deus do céu. Onde que eu pulei? Quero usar a granada agora. Halloween's long past, pal. Oh, de novo eu pulei aqui, velho. Não tá conseguindo planar, não. Maybe I don't want to find whatever that was. Agora eu tô só com 4. What? What? Get the hell away! Come any closer and I'll kill you! Vai cair aí. This can't be happening! Get next to the boss. We got problems. This is Falcone. I damn well know we got problems. Somebody hijacked the shipment. It's spilling all over the docks. We'll find out who's responsible and skin them alive. I want to know what the hell is going on. Yes, sir. And somebody get on the horn to Panic. I want my boat here now. Get me the hell away from this disaster. He's real.
verdade. If I may, sir, Falcone is being protected by a small army and a large arsenal. A forward attack may be too great a risk. This isn't a matter of force. Falcone's been beaten before. He knows he can always get back up. I want to get close. Show him my nightmare. Show him there's something on these streets more frightening than him. And how exactly do you intend to get close to him, outside of using force? I'll bring him to me, that crane. Very creative, sir. One could almost believe that you enjoy this. Sai daí, sai daí. acredito nisso. Puta merda. He's real! What are you supposed to be?
Marvin too. They said it was some kind of creature, something like a man, but it couldn't be stopped. Where's my damn boat? I called. Well, call again. Get down to the pier. Roll the damn thing in if you have to. Yes, sir. I don't want to see your face again on dry land. You understand me? Perfectly, sir. What are the rest of you standing around for? Vamos de volta. Vou ter ficado de olho. Saw him. Marvin too. They said it was some kind of creature, something like a man, but it couldn't be stopped. Anything that walks can die. I'm happy to prove it to any man here. Where's my damn boat? I called, but... Well, call again. Get down to the pier. Row the damn thing in if you have to. Yes, sir. I don't want to see your face again on dry land. You understand me? Perfectly, sir. What are the rest of you standing around for? Get your guns out of your holsters and your heads out of your rosters. Anything moves, you kill it. If we got questions, we'll ask the Yeah, it's... Hello. Dear Lord, don't kill me. I need to get through that door. I have the key. Please, just don't hurt me.
Nada. Ah. I don't know, man. I don't see it. It's out there. You can count on Pellet. What about all those cops? Forget about them. Everybody knows the Gotham PD is as dirty as a brothel's outhouse. What if it's the Coast Guard? They can't be too copacetic to Falcone's imports. It ain't the Coast Guard, it's the cops. And they're deeper in Mr. Falcone's pocket than lint. We got nothing. Difícil chegar nesse Falcone, hein? I've intercepted a signal from Falcone's boat, Master Bruce. I'm afraid you only have a few moments before it docks.
Yeah, still nothing, man. Thought I saw a shadow for a second. Leave that superstitious crap for the bush leagues. I want to know who he's working for and how I can hurt him. I'm not gonna keep playing errand boy while that white-collar geek Crane barely lifts a finger. What in the name of... Get me out of here! Will one of you... Please! Somebody! What the hell is going on? Somebody help me! Damn it, get me out of here! What in the name of... Get me down from here! What are you staring at, you slack-jawed morons? Lower this damn thing! Ah! What? What? Are you? I'm Batman. We've got Falcone at the scene. Drugs, prints, cargo manifests. This back character gave us everything. That's your nocturnal. Bats may be, but even for billionaire playboys, 3 o'clock is pushing it. The price for leading a double life, I fear. Bruce? But it's not who you are underneath. It's what you do that defines you. Tinha que meter o louco, né? Disfarçar no filme. I found an ally and a resource in Lucius Fox and Wayne Enterprises' Applied Sciences Division. So what do you think? Does it come in black? Sir, I have the recording of Lucius Fox's message from Wayne Enterprises. Thanks to Earl's love for bureaucracy, we've got no idea what they stole. But whatever it was big. They pulled it off in a big rig with a small army of cars running interference. So I'll need to take down that freight truck. Yes, sir. But you'll have to get through its fleet of escort vehicles first. And I'm afraid they've hijacked the Narrowborough Bridge. You won't be able to get to it before they've raised it. That doesn't mean I can't cross it. What is that thing? Destroy it! Crap! I'm down! Pulverize him!
car. I've got it. My car's total. Down, I'm down. What is that thing? Destroy it! Drive that thing into the scrap heap. Drive it off the road! I've been wrecked. Wheels are toast. Damn it, that was close. That's no cop car. Smash that thing to pieces! What is that thing? Destroy it! That's no cop car. Wreck it! Destroy it! I'm down! I'm down! Smash that thing! Smash it to pieces! Damn! My car's total. Wreck it! Time is short, Master Bruce. The thieves' freight truck is bound for Gotham Black Market. If they cross into the market, your chase is lost. They won't make it. I've got him. I've got the Wayne Enterprises job. I'm almost there. I'm being chased by some... Hey, get ready for me. Meu Deus. Missiles! The hell is that thing? We've been hit! Go! Go! Time out! The road! Tirar esse aqui. Drive! Get us out of here! That's it. I'm finished. Somebody help! I'm down. I'm down.
You rescued a truckload of kitty litter, thank heavens. For a moment I feared all that destruction was for nothing. Tudo vizinho até aqui. It was a decoy. They were distracting us from the real theft. And what was that? Put Lucius Fox on it. We need to find out what the missing weapon is before all of Gotham figures it out the hard way. Você vai ligar já. Who was Falcone working for? What were the drugs and where were they going? Gordon's partner, Detective Flass, would know. Think Falcone will be in the pen long? Nah, the guy's got a bank account full of get-out-of-jail cards. Yeah, but we got a few days peace and quiet anyway. The Batman! Halloween's long past, pal. Don't make me hurt you! Keep the hell away! I trust you found a way to slip quietly into Falcone's club, sir. Like a church mouse. Did you find the GPD files? Of course, sir, and despite the enforced sabbatical you so kindly gave Falcone, the club remains quite active. You'll certainly find Detective Flass inside. How do I get in? You'll need a passphrase at the entrance. It changes daily, but the character of such a secret's keeper would suggest that any number of the local gentlemen would likely share it, if properly persuaded. Come on, just let me up. Not without the magic word. It's Jeff, you know me. We used to run birds on 10th Avenue. Without that passcode, I don't know you from Adam. Get lost. The Batman! Seria baixar. How do I get upstairs? You're real. I don't know anything.
If I let you live, what are you gonna do? Whatever you want me to do. Tell your friends what's come to Gotham. I'll tell them. I'll tell everybody. Vai ter 100 ali. Não faço ideia qual que é. Dá uma pausinha. What's the passphrase? Right. Get lost, buddy. Okay. You know the procedure. What's the magic words? I'm in trouble. This you really exist? What in the name of... Dá uma pausinha, nós já volta. Deixa eu entrar aqui e colocar pause. Beleza. Não envelheceram nada. De lá até hoje, pra mim, é a mesma coisa. Eu não lembro se foi no vídeo do Mario, qual vídeo que eu mencionei, mas hoje em dia, pra mim, ó, pra você ver, os jogos do Nintendo, eles não envelheceram tanto quanto os jogos de Play 1. E pior que é verdade. Até de Play 2. Entendeu? Só do Play 3 pra cá que já ficou mais... Que nem eu falei, mano, pra mim a série do Donkey Kong, do Mario e do Mega Man são jogos que, mano, eu pego pra jogar. Nossa, velho, eu prefiro mais... Mega Man X, hein? Mega Man X, nossa, Mega Man da X. hora que era. Os clássicos, meu Deus do céu. Nossa, porque o Mega Man comum é muito chato. Gente, Certo mano, que... Até o Mega Man, que eu falei, aqui no Play 1 começa o Mega Man X5, né? Mas até o Mega Man X4, que é do Super Nintendo, mano, pelo amor de Deus. O X4 foi... Até o 3, o 4 começa o 4. no Play. Mano, nossa senhora, que eu falei, o cara é os jogos, mano, pelo amor de Deus, é sensacional. E não envelhece, cara. Até hoje ainda. Se você parar pra poder pensar, o Mega Man X4, 5 e 6, que é o do Play 1, se eu não me engano, eles ainda são bons, mas por quê? Porque por mais que tenha evoluído os gráficos do jogo e tudo mais, eles preservaram a essência do jogo. Sim. Entendeu? Diferente dos que resolveram se aventurar naquele 3Dzão esquisito, né? Na época era inovação, eu entendo. Muitos é de jogos você mesmo que a gente tá falando, viu, Mega Man X8 e 9. Você mesmo que tá falando. Eu tenho um ódio mortal de um jogo, inclusive, que eu sou fã até hoje, que é o Mortal Kombat. Como eu tenho raiva daquele Mortal Kombat 4, cara. Que coisa feia, na moral. Coisa caquética, nojenta. E aí, como é que você... Hoje em dia, se eu fosse querer voltar e jogar, sei lá, o Mortal Kombat 4 da vida pra revisitar, de jeito nenhum, eu preferia voltar no 3 Ultimate do Nintendo. Muito melhor. Mesmo? Envelheceu bem melhor, né? Você pode ver que até hoje, todos os Mortal Kombat tá saindo, todos eles seguem a mesma coisa do Mortal Kombat antigo. Nenhum mais tentou fazer igual o Shaolin Monks, apesar de eu gostar pra caramba do Shaolin Monks. O Shaolin Monks eles podiam fazer, mas... nenhum tentaram mais se aventurar nisso aí, porque ninguém quer. E é a mesma coisa do Donkey Kong, cara. Se eu não me engano, agora eles estão lançando um Donkey Kong novo, né? Mas pra esse tipo de jogo de luta, existem jogos certos, né? Por exemplo, o Tekken ele é perfeito em fazer jogos de luta, e o Soul Calibur, né? Dessa natureza, que é meio 3Dzão. Mas os clássicos mesmo do passado, como Mortal Kombat, não tem como, cara. Como é que você faz isso? Fica feio, ridículo. Não tem como. Não foi feito assim. E é a mesma coisa o Donkey Kong, cara. Você pode ver o Donkey Kong 64.
não vingou. Apesar de ser não consigo jogar. o pior, apesar de não ser o pior, ele não vingou, cara, nada. E a Nintendo tentou aproveitar esse hype de 3D e foi, não vai, mano. Você não acha ele pior? Qual que você acha pior? Tem um outro Donkey Kong aí que ele também é 3D. Jungle Beat, do GameCube? Eu acho que é. Depois relançou pro Wii. Eu tinha até esquecido desse jogo. Mas eu consegui jogar ele um pouquinho mais do que o do 64. No 64 eu já travei no começo. Hoje eu tô afim de jogar o Donkey Kong Country 2. O DK2. Eu não consigo começar por ele. Igual eu. É como se desse uma neura, sabe? Tem que jogar o primeiro. Pego um primeiro, jogo um. É que nem eu falei, eu quero jogar o 2, só que daí eu tenho que jogar o primeiro, depois o segundo e ainda finalizar no terceiro. Eu sempre faço isso. E o Mario World também. É os 4 que eu zero todo ano. Nossa, da hora, pô. Pelo amor de Deus, é um ritual, Lucão? É igual o Mega Man X, eu não consigo jogar sem ser na ordem X1, X2 e X3. Eu não consigo. Os Mega Man eu gostava bastante também, cara. Foi os jogos que ensinaram a ficar com bolha no dedo, porque você tinha que ficar segurando o botão, pra ele ficar correndo, ficar apertando, aí você segurar o outro pra ele correr, pra apertar pra pular. Com esses 4 jogos eu viciei em jogar assim. Até jogo que não precisava, eu tava com aquele costume de ficar apertado. Eu zero o jogo assim, segurado já o botão de correr. Só solto pra girar, hein? Solta é perto. Até hoje eu tenho esse vício de às vezes querer catar a camiseta e cobrir o dedão. Fala dos mundos um pouco. É na Ilha Crocodilo, né, que se passa Donkey Kong 2. O primeiro mundo é o do navio, mais facinho, né? E geralmente é meio que um tutorial velado, né, o começo desses jogos. E o mais da hora é que se você comprasse a edição de colecionador antigamente, você recebia o livro sobre o mundo, ele era debaixo da água, ele não era no barco. Eu não sabia, não. Então, o primeiro mundo tem aquele chefe que a gente já falou, né, do pássaro lá. Um abutre, né? Uma coisa assim. Acho que é. É um filhote de abutre cabeçudo que joga os irmãos dele em você. Joga os ovos, né? Depois a gente vai pro mundo lá vulcânico, né? As cavernas. É o vulcânico já, verdade. Aí já começa a ficar um pouco mais difícil. Aí aparece a aranha a primeira vez, né? Nossa, eu cascava o bico a aranha com cada pata, os 8 tênis. O pior que era maneiro você jogar aquela teia dela pra você pular em cima. É bem útil, né? Além de você poder usar pra se locomover, você pode atacar, né? Também com as teias. E pode falar. Pra segurar o botão de correr e ficava spamando o botão de ataque. E o mestre desse mundo também eu achei bem diferente, né? Aquela espada. Nossa, pode crer. Nossa, verdade, né, cara? Eu tinha até esquecido disso. Da hora. Os caras tiveram bastante... Nesse 2 aqui, eles tiveram bastante imaginação pra criar os chefes, né? Aí depois o terceiro mundo é no pântano. Aí já fica mais difícil, hein? Aí tem umas fases enjoadas aqui. O mestre desse daí é aquele crocodilo grandão, né? Que fica saltando. Ele tem um taco. Uma clava na mão, acho que é uma clava, ele pula. É o Vinícius. É tipo o Vinícius. Você tem que sair do chão, né? Pular a hora que ele bate no chão, senão você fica paralisado. Sai do chão. Esse é o bonde do Tigrão. Depois é o parque de diversões, que é um dos mais da hora. Sensacional, velho. Aí é da hora. As fases de carrinho era um terror, um inferno. Na do 2, apesar de ser difícil ainda, mas eles conseguiram colocar de uma maneira que você... É mais divertido. No 1 é aqueles carrinhos de mineração, né? E aí no 2 já é montanha-russa, nossa. Muito da hora. Eu gostava, cara. Montado em cima de uma caveira, você ficava montado. Nossa, muito da hora. Nesse mundo tem 2 fases dessa, de montanha-russa? Acho que é. É uma que você pula do carrinho, né? Agora não lembro a ordem. E outra que é uma corrida, né? Isso. Tem que chegar primeiro. Era corrida. Esse aí da corrida, acho que era a fase que eu mais gostava de jogar. Aí o carrinho pulava junto, né? Nossa, essa era mais dificinho, porque começa a ficar muito rápido.
Você tem que prever os saltos, aí você vai morrendo e decorando, né? Os padrões. Aí você tinha que bater no. Aí você tinha que ficar batendo no bagulho, com as lâmpadas que tinha, poder abrir caminho, porque se você não batesse, você batia e caía. É. Eu acho que assim foi gerado muitos players de Souls-like. Nessa fase aí. Mano, era uma fase que, pelo amor de Deus. E daí a segunda metade desse mundo já é mais chatinha. Assim, tem uma das fases mais lindas, né? Artisticamente, assim, falando, que é as do mel, né? Da colmeia. É muito linda, só que é chato. É chato. É chato, mas eu acho bonito também essa fase. Pra equipe de desenvolvimento, essa foi a pior fase de todas para eles fazerem. Porque a tecnologia da época não permitia que você ficasse grudado na parede, sabe? Então eles tinham que fazer a parede como se fosse um piso. E aí eles tinham que fazer. Aí a física eles não conseguiam aplicar certo. Então eles tinham que colocar começando num lugar e terminando no outro, senão quebrava toda a física do jogo. E eu vi isso aí, os desenvolvedores reclamando que é a pior fase da época. Na época eles não tinham tecnologia para fazer. Os caras tinham que quebrar a cabeça, né? Fazer um jogo daquele naquela época. Foi a fase que mais piorou, que os caras mais matou pra poder fazer. Foi essa fase aí. E no final desse mundo aí tem o pior chefe pra mim. Pra mim é o mais chato. Aquela abelha gigante. Primeiro ela te persegue na última fase, né? Isso a gente ia falar a verdade. Essa mesmo. Pra falar a verdade, as abelhas no meio das fases já são um tremendo boss chato, né? Mas esse chefe, ela fica muito rápido, né? Subindo, descendo. Nos jogos do Mario ainda você tinha, tem uns inimigos aqui que é difícil de matar, mas você pegava algum poder, você matava. A aranha, principalmente quando você pega as aranhas vermelhas, só corre, porque... As abelhas vermelhas, né? Você não consegue matar, você não consegue fazer. Porque é tipo Metal Mario, sabe, do Nintendo 64. É isso aí, velho. Só corre, porque o bicho é... E esse chefe aí, essa abelha, aí você só dá pra dano nela se acertar o ferrão, né? Na bunda dela. E é difícil acertar ali. Ela fica pra lá e pra cá, é pouco espaço. Aí você acerta acho que 3 vezes, aí ela solta as outras abelhinhas menores, né? E elas ficam te perseguindo. Enquanto você tem que dar cabo delas, acertar a grande, desviar dela. É foda. Padrão das mulheres hoje. Acertar na bunda dela, os filhos ficam tudo seguindo. Mas enfim, passando esse mundo, depois a gente vai pra Floresta dos Fantasmas. Nossa, eu gostava também dessa aí. Ah, não, pelo amor de Deus, a Floresta dos Fantasmas era chato, mas era muito maneiro. Aquelas cordas que a fantasma, até as cordas eram fantasma, aparece, desaparece. Aí você tem que pegar o time dela, né? Pegar o time certinho pra poder fazer. Esse jogo trouxe muita coisa nova, né? Tanto a mecânica dos personagens, dos vilões, dos jogáveis, né, que a gente joga. O que eu acho mais da hora é que eles trouxeram várias mecânicas novas. Foi uma revolução, né? Foi praticamente um jogo novo comparado com o primeiro. É muita mecânica nova, é muita coisa nova. E eles fizeram de tudo para você usar o jogo inteiro, todas as mecânicas. Sim. Entendeu? Se tem aranha numa fase, você pode ter certeza que você vai precisar usar a mecânica dela de montar uma escada com a teia para chegar em alguma parte. Se tem um papagaio, você vai precisar usar o bagulho de segurar os barril e jogar. Se tem a cobra, você vai ter que usar o super pulo dela. Ela fica parecendo uma garrafa de champanhe. Coisa. Qual que eram os animais do 2 mesmo? É que eu tenho. Eu fico lembrando dos animais dos 3 jogos, eu não lembro exatamente quais eram. Se não me engano, era o Rino. No 2 era o Rino. O Rino não era do 1? Também tá no 2. Bora. Peraí. Ajeitar aqui.
Does it, like, cook things? How the hell should I know? All I did was drive the truck. But it's a microwave weapon, right? That's what the guy said. Some kind of Wayne Enterprises military thing. What would Falcone want with something like that? Falcone's toast. He didn't have nothing to do with it. So who are we talking about here? I don't know. Somebody new. Somebody serious. How serious? Serious enough that I'm finished talking about it. Who did that? Holy crap! How did that happen? Keep your panties on. It was probably just an accident. Did that look like an accident to you? We're good as dead. Shut up. Some kind of cosmic freak! What the hell kind of costume is it? If I may be so bold, sir, if you don't leave any of these men conscious, no one will be left to interrogate for the passphrase. Help me! I want inside the market. Then go. What's the magic word? Please, go. The passphrase for the door. Sorry, don't hurt me. The phrase is little pig. What's the magic word? Little pig, let me in. You got it. Pedindo, cara. I found something that may be useful, Master Bruce. Detective Gordon has an informant inside the market. Is he still inside? Undoubtedly, sir. And according to his information, Falcone has the building covered with security cameras and booby traps. Where can I get a look at those camera views? It's a central security center, sir. Then that's how I find Flass and the traps both. Gas. It looks like I just found the first of Falcone's traps. It appears so, sir. And unfortunately, Gordon's files indicate that they are triggered by infrared beams. They won't be visible until you trip them.
Gas. It looks like I just found the first of Falcone's traps. It appears so, sir. And unfortunately, Gordon's files indicate that they are triggered by infrared beams. They won't be visible until you trip them. Decorating the boss's walls by now. That machine gun is no joke. So what are you so nervous about? That's the second alarm in 10 minutes. Could be bad. Nothing here. Malfunction. This can't be happening. I've got a view of Flass. He's in a separate building. Ah, that could be problematic. How so? Gordon's files show that the only access to the neighboring building is via Falcone's office. Apparently, it's reserved strictly for less savory activities. Looks like Falcone's office is occupied. The gentleman in Falcone's office is likely Gordon's informant, a certain Walter Feister. If so, he'll undoubtedly know how to gain access to the elevator. Then I'll have a talk with him. I've put a data tap on the system. The security cameras could come in handy. Of course, sir, but a word of warning. It appears that Feister is not alone. Maybe I'll give him a little privacy. Privacy? If I may, sir, I've relayed the nearest security video to your onboard system. Do the cameras have an infrared wavelength? Yes. The Barty should allow you to see and avoid the trigger beams. Coisa chata.
If I'm Mesa, I've relayed the nearest security video to your onboard system. Do the cameras have an infrared wavelength? Yes. The vantage should allow you to see and avoid the trigger beams. Fala. Não quase nada. Será que dá pra me pular direto agora? Vou tentar. Somebody's here. I'm gonna make a sweep. What do you want? You think that costume scares me?
acredito, será que eu vou voltar lá atrás? Puta que pariu. Another alarm. And Paulie never came back. You think it's trouble? Guess I'm gonna find out, aren't I? Por um. Olá. Já tinha passado ali. Acho que era só entrar naquela porta mesmo. Merda. Nossa. Another alarm. And Paulie never came back. You think it's trouble? Guess I'm gonna find out, aren't I? Oh, cuidado aí. Os bagulho, né? Who's that? Paulie? Jack? Yeah.
Só tem esse. Who are you? Did Falcone sent you? I need to get next door. I'm looking for a crooked detective named Flass. You work for Falcone? No, I'm a hell of a lot worse. How do I get next door? Don't hurt me. There's a construction job. I don't think it works anymore, but that door will get you to it. The security code is 1337. 1337. Você entende certo. Ô, filho da mãe. Analógico verde. Certo.
Nossa câmera. I don't know, man. I might have had enough. You always say that. Not like this, I don't. I'm out of here. What, the market? The market, the life, Gotham. Getting leaned on by Falcone was bad enough, but now that he's gone, things are just getting worse. You ain't been handling that blue powder, have you? I heard it messes with your head. Nah. I'm not getting anywhere near that doctor or his damn chemicals. I'm getting out. I'm through. Abandoning ship? Exactly. Time for the rats to swim away before this city sinks. You always say that. Not like this, I don't. I'm out of here. What, the market? The market, the life, Gotham. Getting leaned on by Falcone was bad enough, but now that he's gone, things are just getting worse. You ain't been handling that blue powder, have you? I heard it messes with your head. Nah. I'm not getting anywhere near that doctor or his damn chemicals. I'm getting out. I'm through. Abandoning ship? Exactly. Time for the rats to swim away before this city sinks. Check it out. Me? Why me? You're braver than me. Hell no. Who's out there? Don't think I'm scared. Help me! Somebody! Halloween's. Take somebody out. Matt, no go on that. Falcone likes keep...
I may, Master Bruce, the heat and force resistance of your body armor does have its limits. You're telling me not to blow up anything I'm sitting on top of? Precisely, sir. I think Flass knows he's in over his head. Flass has been dirty since forever. He knows how the game is played. Things been shook up, though. Falcone's down, this mysterious doctor's suddenly stirring the pot, and we got whatever that bat thing is on top of everything else. Gotham's always been a sewer. Yeah, maybe. Getting a lot stranger, though. Jogar bagulho aqui agora. Droga. Só logo isso pra salvar. Idiota. E... Peraí. Dá pra jogar daqui. If I may, Master Bruce, the heat and force resistance of your body armor does have its limits. You're telling me not to blow up anything I'm sitting on top of? Precisely, sir. I think Flass knows he's in over his head. Flass has been dirty since forever. He knows how the game is played. Things been shook up, though. Falcone's down, this mysterious doctor's suddenly stirring the pot, and we got whatever that bat thing is on top of everything else. Gotham's always been a sewer. Yeah, maybe. Getting a lot stranger, though.
We'll be all right. Just stay calm. Stay... What are you supposed to be? What the hell kind of costume is that? I ain't... How did that happen? Did you do that? Why would I be asking if I did that? I thought we were supposed to be the only ones up here. I don't like this, man. No! Consigo usar granada de fumaça? How did that happen? Did you do that? Why would I be asking if I did that? I thought we were supposed to be the only ones up here. I don't like this, man. Van stopped. There's definitely somebody in there. Why don't you go check? Me? But you're the one with a gun. Exactly. And I'm telling you to go have a look. Forget that, man. What if it's that bat thing? I'd rather get shot. I'm calling for help. If there's enough of us,
We can take anything. I know you're not stupid, Victor. Just crazy. You watch what's going on. Yeah, I like to watch. What's Crane doing? Who's he working for? Crane's not my business. I could make him your business. One word, and you're back in Arkham. I've already got business, Detective. What's that? You. You'll notice me quaking in my boots. Which of us is holding a gun? Which of us chained to the damn wall? I'm not scared of you, Zaz. You'll learn. Who is Crane working for? I'll leave you your tongue, so you can bear. Who's Crane working for? Come a little closer. I'm warning you, Zaz. Just a little closer. I want to smell you. Mother. You know, I got connections in Arkham. I can make things real uncomfortable when you're back inside. You've got no idea what's inside Arkham. You bought yourself a slow death, Detective. You and me are taking... Suffer in hell! Jeez! What? Somebody's trying to kill us? Calm the hell down. Fat freaking chance of that. I'm warning you. I'm a police officer. Oh, you're trembling, Detective. Look out, Flash. He's getting closer. Don't be scared, Flash. Come over here. Uncle Victor will take care of you. Oh, Detective. This is gonna be such sweet hell. Don't hurt me. Why would I? That's what Zaz is here for. Just keep me alive. Yes, slowly. And I don't want to have to watch him do it. So I hope you're feeling talkative. What do you want to know? Falcone split his shipment in two. Only half of it was drugs. What was the rest? Some kind of chemical. Something hidden. It goes to the Narrows. To who? An Arkham doctor. His name's Crane. Jonathan Crane. What's the chemical? I don't know. I swear to God. Swear to me. Where's Crane? The Narrows. I don't know where the doctor is, but the toxin's being relayed from the abandoned science museum. If you find the chemical shipment, you can find Crane. Era essa fase. Salvar. Volta quinta-feira pra continuar. Eu acho que vai umas 2 lives aí pra terminar esse jogo. Se for terminar. Beleza, então pessoal,
Para não perderem, se inscrevam, ativem as notificações, tá na verdinha, nos sigam e até a próxima. Valeu, tchau!